Hi my dear students, in the previous videos we discussed operation on matrices. So in that I discussed how to add the two matrices, how to subtract the two matrices and how to multiply the scalar value to the any matrix. These three we discussed, and also we discussed negative of a vector, negative of a matrix. So negative of a matrix is denoted by the minus a. To the any matrix, if I multiply with the minus 1, that is the scalar minus 1, if I multiply to the any given matrix, then whatever I get, that is the negative of the vector, negative of the matrix, and that is denoted by minus a. And in today's class, my dear students, we are going to discuss properties of the matrix addition. In the previous video, we discussed how to add the two matrices. So how will you add the two matrices? First of all, I will take one example. So how will you add the, if I have the two matrix, I will take one example here, my dear students. So A is one matrix, that is 1, 1, 2, 2. I will take, you can take any example. I am taking here this is the one matrix, and another one matrix I am getting. You can take here this 1, 2, 3, 4. So if these are the two matrices, A and B are the two matrices, and I told you that while adding or before adding, we should always check whether both the matrices are of the same order or not. So addition is possible only if the given matrices are of the same order, then only the addition is possible. So my dear students, if I wanted to add these two matrices, means first I should check whether the order is same or not. So what is the order of this matrix? The order of this matrix is 2 cross 2, because 2 rows are there and 2 columns are there. So therefore order of this matrix is 2 cross 2. And next, my dear students, this is also another matrix, and here also the order of the matrix is 2 cross 2. So this is 1, 2, 1, 2, 2 cross 2. Here it is, my dear students. So here if I want to add this means, so add here, so A plus B. So my dear students, 1, 1, 2, 2 plus this is the matrix A. I am adding with another one matrix, that is B. What is that? 1, 2, 3, 4. And this value is equals to, please observe here it is. So this is the one matrix and this is the one matrix. I am adding these two matrices. So addition of the matrices is done by adding the corresponding elements. So therefore 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, and next 2 plus 3 is 5, plus 2 plus 4 is 6. My dear students, this is your A plus B value. Next, if I add B plus A, that is, first I will write this, just I am interchanging the places. A plus B, after calculating A plus B, I got this matrix. Now, if I interchange, if I first add the B and next I add the A, so then that will become, what will be the answer that I am going to check. So what is the B here? It is 1, 2, 3, 4 plus, my dear students, and another one here is, this is the B. What is the B matrix? B matrix is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next A matrix is, what is the A matrix here? 1, 1, 2, 2. So add these two, my dear students. If you add these two, what I am getting? Again 1 plus, addition is done by adding the corresponding elements of the given matrix. So therefore 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 4 plus 2 is 6. So just please understand my dear students, just I added the two matrices. So A is the one matrix and B is the one matrix. I took two matrices and then just I added these two matrices. So A matrix is, this is the A matrix and this is the B matrix. So addition is done by adding the corresponding elements. Just I added the corresponding elements. After adding this, I got these values. Next, my dear students, just I interchanged here this. First I added A plus B, just I interchange the values, that is matrices. So first I write the B matrix and then I write the A matrix. So after interchanging whatever I get, both the values are same. Is it? You can observe here this. So my dear students, if I have the two matrices, if A plus B, if I calculate the A plus B, that value is same as after interchanging the matrices, then also I am getting the same value. Is it? You can observe it. This matrix and this matrix are same. We discussed in the previous videos, two matrices are said to be equal if
they are of the same order. So what is the order of this matrix? The order of this matrix is 2 cross 2. And what is the order of this matrix? Again here it is 2 cross 2, and the corresponding elements are also same. So if the corresponding elements are also same and the order is same, then we can say that these two matrices are equal matrices. So therefore, my dear students, if you have the any matrix A is equals to Aij of the order m cross n, and in general I am discussing, my dear students, and another one matrix if I have Bij of the order m cross n. If I have the two matrices of the order m cross n, then we have the property, then A plus B value is same as B plus A. First if you write the A, and then if you add with the B, whatever value I am getting, the same value I am getting if I add first B and then next if I add the A. It means that if you interchange the matrices and if you did the addition, then the value will not alter. Value will be remain as it is. So this we can call it as the property, that is commutative law. So what is commutative law? Commutative law is nothing but if A and B are the two matrices of the same order m cross n, then A plus B is equals to B plus A. This is nothing but our commutative law, and this is the first properties we are going to discuss in the matrix addition. So this is the matrix addition, matrices. And similarly, likewise, we can discuss associative law. So what is associative law then? Then again here it is, if we have the three matrices, so my dear students, then second one I am going to discuss associative law. So what is associative law? Associative law is nothing but, my dear students, again here also similarly here it is, if I have the Aij, three matrices of the order m cross n, A, and another one that matrix I will take it as Bij of order m cross n, and C is equals to Cij of order m cross n. My dear students, if I have the three matrices, again here it is, the associative law is nothing but here it is A plus B plus C. First if you add the two matrices, and after adding this if you add the another matrix C, the value will be same as if you add the first, here it is, if you add the B plus C, and to that if you add the A value, then also the value will be remain as it is, value won't change. It means that if you have the three matrices, either you can add first two matrices and to that value if you add the next matrices, that value is same as if you add last two matrices and to that value if you add the A matrices, then the value will be same as it is. It means that interchanging the position of the matrices, the value will not change. So this is what the second law, that is associative law. You can check like this only. So I will take the same example. I will take here this A value as the same value I am taking here, this 1 1 2 2, and another matrix I will take B is equals to 1 2 3 4, and another matrix takes C as 1 1 1 1. My dear students, so example I am discussing here is, this is the example I am discussing. So what is this? A, B, C are the three matrices, my dear students. So first I will add A plus B. So what is A plus B? So A plus B is equals to, already I calculated A plus B value, already I calculated A plus B is equals to, my dear students, 2 3 5 6, and next to this here it is, this is A plus B, and next here it is I am calculating here it is, also I required the, or else first A plus B, to that I am adding plus 6. So therefore A plus B plus C. So here I am proving this result. To prove that result, this part I will consider it as the LHS and this part I will consider it as the RHS. Now I am considering here, my dear students, LHS. So what is LHS? LHS means left hand side. My dear students, I am discussing the second law, that is associative law. This will comes under the operation addition, matrix addition. So under the matrix addition, we are discussing the
properties. That is, first law I discussed, that is commutative law. After this I am discussing the associative law. So what is associative law says? Associative law says if we have the three matrices of the same order, A, B, C are the three matrices, and the order is same. The order of this matrix is M cross N, the order of this matrix is M cross N, and order of this matrix is also M cross N. Now the law says here is A plus B, the bracket inside the bracket I am writing, plus C. This value is same as A plus B plus C. It is nothing but, if you have the three matrices, if you interchange, if you first add the two matrices, and after adding this, if you add the another one remaining matrix, the value will be same you are getting. If you add the last two matrices, and to that value if you add the first, that is A matrices, then the value will be same. So that is the meaning of the law. So what is that? Generally we can think like that. Think that is, if we interchange the matrices, then the value will not change. So that I am now proving by taking example. So what is example? A, B, C, three matrices I took of the same order. You can take any values inside the matrix. Here, okay, I am taking these values. Now add the first unit. Now I will consider the LHS. What is LHS? Left hand side. LHS means left hand side. Whenever we are going to prove the any result like this, equality sign is there, means we should either we can take the LHS and after that we can prove the RHS. So after solving this, we can conclude with the RHS value, or you can consider the RHS value and you can end up with the value getting as the LHS value. Is it? So therefore I am taking here this LHS value. LHS means this is the A plus B plus C value. So for this, my dear students, I require the A plus B. So A plus B, already A plus B, this is the matrix A and this is the matrix B. So what is A plus B? A plus B is 2, 3, 5, 6. This A plus B already I discussed here it is. So directly I am writing this value, my dear students. 2, 3, 5, 6. This is A plus B plus C matrix. So in the place of A plus B, I am writing, my dear students, that is 2, 3, 5, 6. To this value, I am writing A plus B value is this much. A plus B plus C matrix. So what is C matrix? This is your C matrix. 1, 1, 1, 1. So this is equals to. So now again add these two matrices. Already we know the addition. So how to add the two matrices? We should add the corresponding elements. So therefore 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 5 plus 1 is 6. 6 plus 1 is 7. So therefore, my dear students, this is the A plus B plus C. That is the LHS value is this much. Now I will consider the RHS value. After calculating the RHS, if both the values are same, then we can say that this law holds. So next I will consider, my dear students, RHS. So before writing the RHS, I will calculate B plus C because I require this result. So calculate B plus C. So what is B plus C, my dear students? B is nothing but 1, 2, 3, 4. This is B plus C. What is C value? 1, 1, 1, 1. My dear students, B plus C value is 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5. This is your B plus C. But I am going to discuss RHS. What is this? Is your RHS value. So therefore RHS is equals to, my dear students, what is that? A plus B plus C. So therefore what is A? A is nothing but, I took the example as 1, 1, 2, 2 plus B plus C. B plus C already calculated. So what is B plus C value? 2, 3, 4, 5. My dear students, this is equals to, here it is 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 2 plus 4 is 6, 2 plus 5 is 7. So therefore, my dear students, these value LHS and RHS values are equal. So A plus B plus C value is 3, 4, 6, 7. And next, if I calculate A plus B plus C, and this value is also 3, 4, 6, 7. So therefore, you can, after verifying this or after observing this example, we can say that this A plus B, this value are same. Here you can observe. So these both values are equal. So therefore, this result holds. So therefore, my dear students, associative law. What is the associative law? If we have the three matrices,
then A plus B plus C is equals to A plus B plus C. Both if we interchange if we add the first two and to that value if I add the next, the value will be same as if I add the last two and to that if I add the A value, the value will be same as it is. Value won't alter. Alter means that values will not change. So therefore my dear students, this is the second law we can discuss. And next after this we are going to discuss the third one, that is existence of additive identity. Next I am going to discuss second one. These are all the, my dear students, these are all the properties of matrix addition. I'll explain once in Kannada. So first one, sorry I erased that. So first one we can say here is, that is nothing but commutative law. So what is commutative law? First one I discuss, my dear students. So commutative law anta helidre, so ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is equals to Aij, B ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ನಾವು ಇನ್ನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ A11 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ A11 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ನಾನು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಗೆ ನಾನು -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, -a ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ಪ್ಲಸ್ A ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಇಫ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಸೊ ಮೊದಲು B ಪ್ಲಸ್ A ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ಪ್ಲಸ್ A ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆನ್ the property says A plus B is equals to B plus A. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ A ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, B ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ if you interchange the matrices. ಮೊದಲು B ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ,
ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಎ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. That we will discuss in the next videos. Thank you.